Hello viewers, welcome to my show The Uncharted Satara. Guys, today I am going to explore a cave which is located at Sajjangarh. Yes viewers, it's at Sajjangarh. It's also named as Ramgarh, where Sri Samartha Ramdas Swami used to stay and enchant Lord Rama. So here I am at Satara Sajjangarh road. You can see this amazing greenery around the road. This road will lead us to Sajjangarh. So this is parking point of Sajjangarh. You can park your vehicle here. Bajrang, 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 Dal, Dal, Jai Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Everybody get your hands up. Bajrang, 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 Dal, Dal, Bajrang, 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 Dal, Dal, Jai Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Jai Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Bajrang, 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 Dal, Dal. काय बाबा काय म्हणताय? नमस्कार. नमस्कार. बसले. इकडे रामगढीत चाललोय. हो चाल जा हाय की जरा रस्ता. आज जाताना तर शिस्तीत जा. हे घ्या. कितीतरी माणसं जाते इथनं माझ्या बस. हो हो चाललोय आम्ही जरा येतो. हो या बिंदास. काय नाही तसं काय. ठीक आहे. So viewers, this is the point from where we are going towards the Ramgarh. The stairs are coming from that side. And this stairs goes to Sajjangarh Fort. It's totally uncharted. Very few people know about this place. Many of them visit Sajjangarh lots of time, but nobody knows, or very few people knows about this Ramgarh cave. And that's our destination, Ramgarh cave. Now the stairs will start here. On this side, right? So guys,
Now we are going inside this cave. There might be some bats. Let's see. Viewers, that was the thrilling experience ever I have seen in my life, because there were bats inside that cave and we explored it as much as we could, but we couldn't go that much inside. Water source also inside. So we are moving back towards our main route, and from there we'll go to Sajjangarh. So this is the uncharted cave at Sajjangarh, which is also named as Ramgarh, where Sri Samartha Ramdas Swami used to stay and worship Lord Ram. Jai Jai Raghuveer Samarth. दादा आलोय जाऊन आतमध्ये. आतनं गे आतनं बाहेर हो आतमध्ये जाऊन आलो. चाल चाल. जास्त आत नाही गेलो, पहिल्या एक दोन. आत गेला का नाही, आत गेला का नाही, तिथं अशी कुंड आहे, हां त्याची बसायची. हां तिथपण गेला असताना तिथनं माघारी असतं हो चाललं. तिथपर्यंतच गेलो, पण म्हणजे आत खाली नाही उतरलो, फक्त लांबनं खाली कॅमेरा. नाही उतरलं काय, हा. एवढं नाही खाली उतरलं. तेवढीच जागा आहे ना तिथं बसण्यापुरती तेवढीच तेवढी. ते बसत होती ना, तेवढीच जागा आहे. आणि पाणी कुठनं येतं तिथे काय माहितीये का? पाणी वर नाही येते. वरनं येतं पाणी आणि खाली निघून जातं. आणि ती लांब कुठे आहे का तिथंच संपते? तिथंच संपते ते. तिथेच. लांब पुढं लांब पर्यंत आहे का नाही नाही, ते तुम्ही आता आत गेला का नाही, हा आणि तिथं अशी एवढी म्हणजे जागा आहे, जागा आहे. खोली टाईप ते तिथपर्यंत, तिथनं पुढं नाही काय, नाही का? अजिबात नाही काय. होय. बरं आहे दादा, चला येतो वर हो, जाऊन. या या जय जय रघुवीर समर्थ. या 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 रघुवीर समर्थ. So this is the main entrance gate of Sajjangarh. Sri Chhatrapati Shivaji Maharaj Mahatwar. So this is written in Urdu language and the explanation is written here in Marathi. So this is one lake at Sajjangarh. It's a natural water resource. There are springs under this lake, so water remains constant for 12 months. So this is the main marketplace of Sajjangarh.
So this is another lake at Sajjangarh. You can see the color of water. It's total green. It's drinking water. There are Ashoka's ped at this place. That's why they call this as Ashokvan. And that's the main temple. कॅमेरा घेऊन जाऊ नको म्हणू बाकी काय डोंट टेक माय कॅमेरा चाललं होतं कोरोना काय कमी जास्तीमध्ये बुकिंग करायला येईल ना तिथं एखाद्या So viewers, finally I'm ending up my vlog. I hope you like it guys. Don't forget to subscribe the YouTube channel also. The Uncharted Satara.